ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa 3:30 cia wiyo sasa ukwata Vilingi wa Mauvoo na wikwati kana ni watindane saa vonde vala watindila saa kana ni wakatano matuku 28 mwai ni wakatatu mwaka ni wangilile 23 mbene Mauvoo alatukumbanisye kwa ukuve alatukumbanisye ni vamwe na serikali kuambisa kuseo vya mutatala wa kulunga uthi wa kalata vandi ya Kenya. Serikali ya kaunti ya Kitui kwiki ya mwiwano na muvea wa polisi kwa kaisese 5 muvakani wa Kitui na Tana River kutuma ni ya Mauvoo. Speaker wa mbunge ya Senate kuthuthia mevea yonde ya serikali kuthukuma kwa vamwe kutethia mwene nthi. Na serikali ya kaunti ya Masako kwa dhana kukwatiania na serikali nene kusomethia aimi uimi utonya kumanenga ngethansio. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhoja tiumanithie nyenito wa Robert MUTUKU na Kesha Rwandinda etwalela Mauvoo wa kwanzia ya meko. Tuyambia Mauvoo maitu ni kana serikali ni yambisha mitatala mwanya kuseuvya miao ya kulunga uthi wa kalata ni kana kusia muisyo wa ciana cia ukomo nini uthelela mathauni kwa kukosa miao milumu ya kulunga kalata ka nzama mwanya ya musumbi ya kungamia useuvya wa mitatala ikomanite umundi kaloni na ndikima Mauvoo niawetakana yithiwa ikonya ene yanda onthe muika alimu asii na ndongo cia ndini ni kana kuowania yulu wa miana ila kana ikwenda kulungwa kalata nika Benjamin Mwaka ena livoti. Zama imbia imwaneleno lotlwe ni President William Ruto kungamia useuvya wa miao ya mathau makalata yani kamari kungamitwe ni serikali ni akomana kwi umundi kuthiana ndu akwianisya mawendu ma kila mwene nthi muvango ni umwe wa serikali. We've also benchmarked across different jurisdictions with lottery markets, national lottery markets much mature than us, like my colleagues have said, across the UK, South Africa, who have over 30 years, 20 years of experience, who have definitely gone through the same challenges as we are having now at our young stage of maturity in this industry. We've looked at the kind of problems that they've faced over the years and how they've addressed them and tried to localize those solutions in the Kenyan context and use the ones which we feel would protect our populace better. Kwa na nzamaini kana musukuma munene wa kusovwa miao ya mathau ama kalata alame ithwa unguo cia isya wa kuva serikali ni kulunga sekta hii na kuikithia mautio mothui kuisla sekta ino ni mavikia mwene nthi kuisla milati kauta maendeleo na kuthukumithia milati kauta ene nthi kuya ndwani. As the vice chair said, in the church you bet for something which is the cost is maybe 10 shilling, but you bet maybe 1,000 shilling for making good cause of that church or the kanisa. Similar way, this lottery of the government organization, which we are doing, is only for the good cause. Our intention is for the using of the proceed towards the vulnerable people of Kenya. Good causes include charitable causes, support for homes and orphans, community health, and the elderly and the vulnerable persons. The second tier is on economic empowerment initiatives, support for the MSMEs. The third is on sports initiatives, and there are many of such sports initiatives and nurturing of upcoming sports talent. No maweta meithwa maikonya ene nthionthe nthino unenanya wa kwailia sekta ya mathau ma kamari. Amwe maene yanda mavatu unenanya ni makanisa na atongoi ma ndini kiwathukanyo. The religious team will be having a session just with the various interreligious organizations to just address any concerns that you may have. But just keep this at the back of your mind. What is the purpose of the law? I think that is what we are seeking to address. And it will be national. We'll go to all the 47 counties. We are engaging all the stakeholders, various players, all religious and interfaith groups,
We are going to engage as many people, even TSC, to hear about students like the one who died last week because of winning. Thino wa miaka kauta serikali hithi tuisembanya muno na atandithia makimbene alama likite sektani na yukwana na serikali vindane vikie vya sala kunwe vasi ulungale. Because what we have now is a regulation that does not adequately effect responsible gambling, and there is no provision for good causes in much of what happens in the sector today. And our emphasis is mobilizing resources willfully or willingly for good causes, like our chairman said. Kuma vamu sino ilovi ndilivote ya Vilingi wa Mauvoo nitawa Benjamin na mwaka. Serikali ya kaunti ya Kitui ni kiasa imwe wano na muvea wa volisi kuambisya kwa isese ya volisi mevakani ya kaunti ya Kitui na kaunti mutui ya Tana River isioni ila uvungulu wa Mauvoo kati wa enendi na aithi mangamile withi tuikathiite muno. Kaunti ya Kitui jikwatiwa kwa kaisese 5 cia volisi isioni isu nikana kutethesya kutungia Mauvoo mvakani wa kaunti isu cieli. Onesmus Chalo na livoti. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makoma Lombe niwe kiasa iwe wanaona muvea wa volisi utongoni kaunti commissioner wa kaunti ya Kitui Erastus Mbui kwa kisese ya volisi isioni siye tuna uvungulu wa Mauvoo kati wa enendi ma kaunti ya Kitui na aithi mangamile mambaya ya Kisomali olamethitwa maithi isioni la simevakani ya kaunti ya Kitui na kweta uvungulu wa Mauvoo. Isesoni la atowa nyumbani ya mbombano ofisini wa gavana wa musini wa Kitui hainena Malombe niwa wetakana serikali yake isese 5 kati wa nyanya ilivanitwa kwa wodi ni nyanya ila siethitwe sievithukiwa ni aithi mambaya ya Kisomali na kwethwa na uvungulu wa Mauvoo. The memorandum of understanding is aimed at boosting the security of the great people of Kitui County and those of our country, Kenya. For a long time now, there have been insecurity issues in some parts of our county, with the border between Tana River and Kitui counties having experienced pervasive unrest that has recently led to fatalities. Historically, these communities have enjoyed their peace until climate change instigated droughts, ushered a period of heightened influx of immigrant pastoralists from counties as far as Garissa, Marsabit, Mandera, Wajir, and even from as far as Somalia itself. Imwesi isese 5 ile ivanita kwa ni Twambu ile iwodini ya Enda Umalalani, Kona Kalete ile iwodini ya Modha, Imomba ile iwodini ya Vochamatu, Katumba ile iwodini ya Nguni na Mandongo ile iwodini ya Ngomeni. Vala ingi itatu ika kwa mwakani wa kiudhuko miwangilili na miongwele na itatu, gilele miongwele na inam. Ningi Malombe wa menda maofisa mavolisi, kabindani kala serikali yake 10 kwa isese isu, kuikidhaniete maofisa mavolisi kati wa Sindu ingi siabata, maondone Mosesei, iweta amina kwa KCCE, akeke amata, kamela siya kiembithi katuwa Sindu ingi siya kuikidia maofisa asuni madhoko makundu kwa ilum. The government commits itself to providing the following important resources to actualize a joint security venture. Adequate land, surveyed and demarcated. Number 2, access and convenient logistical roads to the police stations. Construction of the police stations. Number 4, construction of the police staff quarters. Number 5, provision of water through boreholes within the police stations. Number 6, solar lighting system within the police stations. And then number 7, solar security mast, popular known as Mulikamizi. Nake County Commissioner wa County ya Kitui Erastus Mbui enena weta Mauvoo ni wavata na muvaka onena nyakati wa makundi ailo katwaiwa nikenda kweta usonge wa muthi wa vungulu wa Mauvoo na ula withitwa kitau kinene kati wa enendi muvakani wa County ya Kitui na County mutoi ya Tana River. Security sometimes is not all about enforcement, but much of it is more to do with negotiations and discussions without necessarily resorting to or responding to
violence with violence. Because at that particular time you lose track of the offense that had been committed. So whatever has happened, I want to thank the people of Kitui. And because nowadays we realize that there is a little bit of calmness and we can be able to pursue whatever we want to pursue without necessarily having a reactive kind of chain that leaves us with more graves. Ngwatani ya serikali ya kaunti ya Kitui na maafisa mosesei kuma serikali nene yumekwatani ya kuthukuma kwa pamoja kwa ilio sesei mipakani ya kaunti ya Kitui. Ndilivota Vilingi Mauvoo kuma ofisini wa gavana wa kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Spika wa mbunge ya Senate Amason King ni wenda mevyayo ndea serikali kuthukuma yemwambani kana kwa ile serikali sia MUTUKU. Ainene ya kaunti ya Mombasa kavindani kala meitwa ise ikomano ya mithenya 3 na ila yeteteva mwenza makuthukanio serikali ni King ni waweta kana kilolo kinene cha kutwa ise ikomano yu ni kuikithia kana ene yanda onthe ni mathukuma memwamba na kuikia mawalanio memwanya kuona kana ilo via sia kaunti ikakwatikana kavindani kala kailite. Angelina Muse nukueleza. Kingi nukuweta kana mivea ya kiserikali na ila yiyungamite kuthukuma yemu ambako ile serikali sia MUTUKU ni kukuikiria kana ilo via sia kaunti ni sia kwatikana kavindani kala kailite ni kana mwenende avikie kuthukuma undu vailite. We must take steps to strengthen and boost capacity of all institutions operating in the devolution space, more so the Office of the Auditor General, the Controller of Budget, and the Commission on Revenue Allocation. The Fourth Senate undertakes to work closely with you to ensure audits are undertaken expeditiously and reports submitted promptly for use in formulating budgets and, where necessary, recalibrate resource allocation mechanisms to ensure that counties get adequate funds and in good time. Ingini wawetekana vena vato ilovia siya mwene ndi kutumika undu vailite awetekana maseneta ni mailite kuwati yaki kuikiria kana ilovia siena kwanzia ya ulusani. Allocation of funds to counties and the timetable for disbursement has over the years stood out as a sore thumb in our commitment to ensure counties are adequately facilitated to deliver on their mandate. This situation has, since the advent of devolution, presented recurring challenges to counties as they grapple with inadequate and delayed disbursements from the exchequer. This greatly undermines provision of services and execution of county programs and projects. Kavindani kaundongo ya alani ni mbungeni ya Senate na ola ni Senator wa kaunti ya Kilifi Stewart Mazayo ni umani ya vanane kiko chama ovisama vaolisi kumwiki ambini wako ambelile kuwa ya kaunti ni Ilovi kavindani kama andamano mangu ataniyo ya Azimio. Most of you saw what I went through. Not once, not twice. I can't say I've been a victim, but I've been a consumer of what the police brutality is all about. But because I swore to my people that I will defend them, whatever the circumstances of Kilifi County, I will be prepared to pay the price. It is sad that I'm saying this, but I have to say it before my own colleagues that we play the ball. This time I'm on this side, tomorrow I'll be on the other side. Ingini wenda muveo volisi vandhi ya Kenya kunenga na usesewa kuya na kuima uvisama serikali. Vala Speaker Kingi wa mwenda Mazayo kufikia maunungu nisomake kula ku Inspector General wa volisi Jafeth Koome. So my urge, or I want to urge my colleagues, that Senate is a very, very important institution of Parliament. We must defend the Senate at whatever cost. We must ask for respect from the law enforcement agents. You don't have to slap me. If you can slap a minority leader, if you can slap a senator, what will you do to a layman in the street?
Stewart Mazayo, Senator Kilifi, and the Minority Leader. I want to tell you that tomorrow we are having the IG attend this retreat, and we'll have an opportunity to lay bare all those hard questions that you have put forth, so that we lay to rest all these concerns that you have. Ikomana yena ila yinambi muthenyani wayo yikwatio kuthela muthenyani wa une vala maseneta onthe mavikite mavisa kuma ofisini wa mwiki wa masavu nzama ya kukitana na ulusani EACC, ofisi wa Inspector General wa Volisi vamwe na Commission on Revenue Allocation. Kilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Munini wa Ndongo Yala inge mbungeni ya kaunti ya Masako na inge MCA wa Tala Jackson Ndaka Wombola kana serikali ya kaunti ya Masako ni minite kwikia wigwano na mawala nioma kuthukuma thini wa ibinda ivuthu kana ikuvi yukite kutethia mwene nthi. MCA Ndaka hease kana ve maundu mavata ala kaunti ya Masako inengete wito chambene uiti na kunenga mwene nthi kiwu isionde sionthe cia kaunti ya Masako na nisio ndoto ciambe atongo ya makwatianite kuthukuma kwa mituki. Boni Mutisia na livoti. Na Jackson Ndaka munini wa Ndongo Yala inge mbungeni ya kaunti ya Masako ni kana muola wethito mbungeni ya kaunti ya Masako ni wo kwete maendeleo kwi mwene nthi na kana ni mavikie na kwikia mitaratara yonthe mbungeni no na ukwatena na ngavana maundu kuthukanywa la mekwenda uthukuma mwene nthi wa kaunti ya Masako. Chambe twambie kuthukuma mituki nundu mbepe Mauvoo pe ngwatanio yitu ya executive ilele itongowe ni governor na assembly leo itongowe ni speaker na chakeli dinena ubo wa assembly andu ala mendi ni wambunge ya Masako onthe mena wendi wa kwekanesa kila mundu anasa kwiwe na oka twekala nthi na wethi amena wendi ya kwekanesa. Mwe kati wa maundu la mavanie na kunenge uito ni wevu maundu ma uiti na ingi kiwu kunyekiwa kwi mwene nthi na kana ni maundu la maende na usia yesi ya kukiriana ni mene nthi ino elungu yo ya utongoi na ni meche kuthukuma mwene nthi batemi vaka kuyanisia mwema maundu aya. Kila kingi ubo wa masipitali ni uwe na asienda wa niendie asienda wa sivo nundu ta serikali wa Masako chambe nitwanena nisia na governor na tweke priorities ndu ila twenda sie kwa chambe asia twaile kusiani na kindu kitawa ndawa osini ni all the department plus yokange twasia nitusiani na obo wa kiwo isi water department anenge maundu asu ondera serikali ya Masako tina ngwata nio na nite yumetie na twaso ubya mitalatala misio nikenda tu achieve sindu isi sionthe ta serikali ya Masako kaitethesia kunenge sima walwa makusewa ni wawetakana itambe yekalatilo ni ngwata nio kate wandu kivathukanyo Joeli ni mukei na ingela manethi umeusi mavalua ya kumaite kwa evinda ikuvi na kusuvia kwa nanga evinda obo wa birth certificate kuka mituke ni system ina kiti ya cooperate yakani sire system ando na kwata cooperate na obisi witu la wa birth we Masako na mwana athuku matongo ne bwana Titus Maina nimeyumite mathuku mandu ma Masako tie ngwata nio na ndikaukengeka na bathi bakiyebo no mibangilio misio yawe yibo. The Francis Kungaola watongoza chatheki cha misa ni wa makula atonge kweka ivithila mwene nthi na kwekirikana ni mamunenga wekwatio kunewa maendeleo vindani kwina umwaki mikalile na maundu angi kivathukanyo maki utongoi kwikithia mwene nthi ni watani ya kwithiwa mukoni wakula na wakwata uthukumi mfuma kwi atongoi ala wanyuvie na kwasianikana alatasa kuiwe alamasa kuiwe na mamandika na siaitha yusio makamandukuka pala malikile no sema mandukuke nondo ela manasa koiwe ando manai na koni evidence namo ni maneze kana mama ilela moko neme kuthukuma mawiyala mana masako yawa mathukume na chakwa ni kwasia kana asimande no mandeka ebinda no yobika mande yana mandeka na makoka ingi kulatwe maitu kulia kula te masako chakwa kila ndo na kwasia ni kana asima mandekete ona ebinda ya mwiso moka kumela ndo moka kumela na siendo sia auto sia auto tanethia nigerate Masako enge na siona kwa ngai thethete oseo mundu kumandika na yesu milateka ya mwiso kwa wakwa ni witano wa alama mandikie maumboke onetha kila me wanando matethesio na maito na kurutethesia bindane ji manenge wananchi wekwatio wakana maundu maseova maketha matona kumatethesia kwa uma ikebithana ndo wocha kana nondu wa kwithwa maitona lakini mama manenge andu maito wekwatio andu maito meenda o wekwatio na muno bindane ji
mekwatie atongo imo amenda atongo ikuthukuma na gutongwesa na ngelekanyo nzeo na kwithiwa matonya uvikika ni mwenende kila vandu na kikutetesa wanene mwenende gukwata maendeleo kwa mituki kavindani kala wende na kuombelwa ni thina twasisia na metho maitu nite kuona twina atongo imo na thibiwe na imathukumete nesa. They are available, they are accessed. Nitio ma access twamenda ibinda yonthe ona nitio ma access moene ne mekweyumelia na ngelekaniwe mwe twina MCA witu Jackson Ntaka ni oneni wake Francis Kunga ni wamenda ingi asikwithiwa maitongwesia ana mona ngelekanyo nzeo na kuveta nguzanizo cionthe ila cithirwa misiini itonya kuete maundu mathuku ta uani makao maingi ala methirwe maikuosewa kundu kivathukanyo melisito ila ni misunderstanding so imwe siende katika families kwe makwigwa na kukitania itheka na ngimamo yithi ya maikwikala mwikala la waileta kila ngulia ni mathina methia wa kila bandu ni mathina methia wa kila bandu na nundu ithionthe twe kivathukanio nundu nde twangai tukamina kumiatia ithionthe tukasensitize wana timu na ya ngai nesa na cia mathina kukitu maye makwolekanga otuimana kana ndeto ya ngai ni tukanitie andu ala nini tunenge andu ala nene ndaiya beso kilungu cha thanthatu muswa wambe kwendea nambe andu ala nini manenge andu ala nene ndaiya andu ala nene masubie andu ala nini kumaya nesa na mono kumaya na nsia ya ngelekanyo nzeo makaundini ya Masako nyene toboni mutesya ni mubea boni mutisia nundu wa Mauvoo asu na indi musiaise twambothi umwova nini itusiokatheti na Mauvoo mbeange Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ japo tuna tofauti kila moja wetu ana sauti stop the bus tuinuane ushirikiano wetu tuinuane na ukaribu wetu tuinuane tuinuane tuko pamoja maishani tuinuane pamoja maishani tuinuane. ni na udho chaingi twendeye na kumanithia gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir na mutwaisia wa mulanti wa Buxton Point ni manengwa kilungu cha mithenya miongweli na umwe kwikala nthi na kueleanwa na alama kuiwe kisioni kiu cha Buxton kwathukia mwanya kwa nyumba cia matukwa itinawo kuvika mbewa nzama ya malelu ukui na waki wa nyumba bungeni ya Senate. Ona uyovo Governor Nasir niwe kumbelwa ni vinda yomo kusungia makulio manza maisi ya Senate maunduni maukonia kandalasi ila serikali ya kaunti yaandikanie na mutwaisia wa mlati usu wa Buxton. Angelina Mose ena Mauvoo.
Miti ya malelo ukuina waki wa nyumba mbungeni ya Senate itongo ni mwene kivilo wayo Senator wa Kiambu Paul Karungo ni avika kikaloni kimuthenyani wa umuthi vala methwa na mokulio ala meelekelo kula kui Governor Nasir ovamna mutwesi wa Molati wa Baxton Suleiman Shabal vala manengwa kilungu cha methenya miongo elina umwe kukwatiania na alama ekala kisioneki na alama kulalamikia kuthoesyo nyumba kwa thoa munene uvathukanu na wetikilano wo. This is not a legal issue. It is a social issue. These are your people. You help them to fight for their rights. Now you're the person seated on the other side now to make sure that their rights are granted. The people of Buxton believe that you can solve this issue. I think the problem that the governor has had is that having been the MP for this area, he must have been giving political promises. You must talk to the petitioners, and you cannot have the time to appear before the Senate and not have the time to appear before the petitioners, most of whom are your voters. Governor, why not just call these people, 522 people? I've addressed rallies with you, Governor, of 10,000, 20,000 people in Mombasa. Why? But every time, you create an impression that there is something that can be done later, just wait a bit, I'll talk to him and then talk to him later and talk to the other guy later. You create the wrong impression that perhaps they will get units that they will not be able to get. Governor, you have only 200 units, according to the contract. Call these people and tell them the truth. Ona uyovo Nasiri niwethwa na ivinda yumu kusungia mokuli tino petition ile ya thakiswe ni ene nthima Baxton kuatiania na mbesa ila maivete na ila ni silingi ngili miongo thansatu kuikila umwe ni kana kukwata nyumba itino akilungu chambe cha nyumba ii kumina kwa undu ula komiti ya mwenda avikie kuelesea kwa uliku. The issue of the 60,000, actually the agreement that was done was an agreement of if you sign that you want to buy, then that 60,000 was an incentive. Let me just, I don't know, because if you look at the document itself properly, the relocation amount was 240. However, the developer, because of the cries then, they agreed that, okay, we'll give in an extra 60,000. It was more or less like an early discount that we will put in your account if you do decide to be able to buy. But they got about 60 on takers on that amount. The rest said no. Kavindani kama mutwesi wa Molati Suleiman Shabal ni wawetakana kila ene ama kwenda ni kuiva nyumba ii kwa kilungu cha miaka mbingi wala kuwetakana witonya indi ni mailete kusiva kwa kilungu cha miaka elika na itatu. Because if we talk about the 520 houses of the tenants existing today, we're talking of a figure of approximately 1.7 million that has to be paid, 1.7 billion that has to be paid today, and then the tenant pays over the next 20 years. And I submit to you that we as developers cannot afford that. Nasiri na Shabal mevikitembe wa komiti ungu wa mwene kivilo ya Paul Karungo, munini wa mwene kivila zamani ya magavana Ahmed Abdullahi, Senator wa Kitui Enoch Kiyoambua na Senator Elovi Edward Sifuna. Kilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Tuisonga na mbeni kana serikali ya kaunti ya Masako kwa Islamu vya wa oimi ni athana kanane kukwatiania na serikali ya kati kunenga ni Mauvoo ndio siome mwanya kwa aimiva kaunti ya Masako ni kana kuikithia usiao wa liu ni wongeleka kwa kilungu kanene na kumina thina wanza ula wende kuikathi ya mono woni kuyana na minister Moveani wa oimiva kaunti ya Masako Dr. Joel Nzomo ula wanena umba noni we mwanya wa kuvanga maonanyo ma oimi mwakani o Daniel Mwangala nukueleza. Minister Moveani wa uimiva kauntini ya Masako ni wombula kana maundu ma uimi ni maende na ukunika muno nundu aimia ingi maina utuika na umani ula wailete undula wailesekana serikali ya kaunti ya Masako ingwatinionela ya kati ni kuatiania vamu ni kenda kuikithia aimi onthe ni makwata utuika waki umundi amamanisi ala mailete itha maitumia muundani na tanuma Machakos county government pamona national government nundu twina
ngwatanio na national government na twina one clearly on call in this country twitona kuendea kupoya liu this yanza twina muthanga witu na twina kigu nitwe kwenda andu moke onthe muthenola metwapa nikana moke kuona matona kuima wimi wa muthemba wipa tweke kuima ula wimi twethiie wa mwitu makuima na nauma yima na yo ipinda ya pindukie na mithanga ya pinduka na mithanga yethwete ndumu nesa tondo ya ilungu ipinda tene ne India ne thio na maivanda mbemba na ya okay na ithi tuvanda mbemba na mboso na nzu na yitu ikindu kingi twese izino zetu ise tutona panda ko nengwenda ano maitu moke mebundisie withi mundu ni wona ni chau utona kwikana na munda wake na ni chau utona panda na ayelewa ibinda ila mbua ya makua nesa atona kwika ata ukethia munda wake ni wa munenga liu. Ingi Dr. Bishop Joel Nzomo ni wombola kana serikali ya kaunti ya Masako ngwa utongoi wake muhandu wa vinyandeti ni kwendea na kwikia mawali ni mailu yingwatani na maoni ni mawe miva kaunti ya Masako nikienda kukithe maona niyo ni mwaka ni uu aimi onde imetha maunika nitu kwenda still onalame biasalani withi nima kwata mbesa nondu wito witu na umwe chakula mesani pesa mfukoni twendo tunga so yitu ya Masako withi ni event kila mundu kundisaya kuko myona ndu twethana that desire many years ago tukaenda ilopi tu school ukethia kila mundu ekudia tukapikendi mwe wakenda tu so ilopi we wanted that inspiration back to our people and back to our children and to our farmers. Nake mwene kivila wanzama ila yungamie mawona ni wama uwe miva kauntini ya Masako ASK Lawrence Matolo ni wombola kana mwaka ni unimekite mawala ni mailu makwikite ni kwethi wana kuunduka umandhisia aimi yulu wanziasia uwemi wa matukua na mawali ukuangia la mekite nikienda kwa ilia mawona ni wasu na matoya wa kila mwaka. County government tunavango wakwitha na maema ma clinics ambao kila muthenya tukethwa na ataalamu atue kama maundu tofauti po wa indo po wa mete po wa biashara maisomethia aimi yema yemo ya wa nema ya meondani na yema yengi ya nema ya indo ba ng'ombe mbui ndo isla si ma wamese po twetha twina waliulo kindu cheu tupindu yewithie kio kuka kwiloela andu no meikala nthi makwete buku na kalamu makasoma na mama maithio somethia andu angi Elia manena itina wakikalo kimwa na kila chaete aene sianda kivathukanio vamwe thini wa mivango ya kuvanga mawani ala mavaniwa utoiwa kwi mwaini wa thanthatu. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kuma waki wanzani chama chako Showground kila kimigwani kauntini ya Masako. Minista Muvyani wanema mithika linduri ni waumia ukani muvyo kwa mundu wonde unokwatikana aidho cia mbolea ila ikunenganwa ni serikali yemboletho wa nikana eseusilovia cia mituki ainena kawindani kala watambuka ikumbeni ya serikali ya NCPB uvonge wa Kitale kukosia kunyaikwa kwa mbolea linduri ni wawetakana vena andu mena jisilia ya kwikia mbolea isu makunia niangi na kumithosya ayadhana kana serikali ni kumosia matambia makimeo. The area of farming is requiring, and you know we are going digital because now we are getting farming is not just any other type of joke. It is business like any other. I will not expect you to just now come in, apply for fertilizer which you do not want to use, or if you are not a farmer. So anybody who is a serious farmer will apply for fertilizer that he wants to put into food production. So if you apply for fertilizer for you to go and pick and go and sell, you are a criminal, and you are just a bandit like the one that we are fighting in West Pokot. There is serious consensus in terms of meeting of mind ya vile tunataka kuangalia vile tunataka kupeleka nchi mbele, sababu ngavana hapa Orendi ameweka milioni 54 ya kununulia wakulima mbegu. Nikipeana fertilizer, ngavana anapeana mbegu. There can never be any other better collaboration kuliko hii. Farmers from Trans Nzoia
wale tumekuwa nao are ready to demonstrate on Imandi kwa mashamba yao kwa kupanda, and they are going to the streets. Wao wanaenda kupanda kuhakikisha tumeanza kuchalisha chakula na ku address the problem of the high cost of living through planting or preparing our shambas for the rains that have come. Kungi ni kana skulu wa musingi wa Ngoto ulawi kilome na wa sekondari wa Ithumula ulawi kibezi cha udholoni wa Sua ni katwa skulu ilasi atetheka na muvango wa kampuni wa Safaricom Foundation ungwa walanyo wa ndoto zetu valama kwata ivila mesa katwa sindu ingi ni kana kwata ambao ukisoma skulu ni usu kampuni wa mekumukanilie wa Safaricom withitwa utwaisia walanyo wa ndoto zetu kuyani seimwe sia ndoto sia enendi vandi ya Kenya. Caleb Chalo na Mauvoo. Nende wanzika cia gutunga kwa kampuni wa mekumukanilia va Kenya wa Safaricom ngalikone ya kisomo skulu wa musingi wa Ngoto Mixed Day and Boarding Primary wavamwe skulu wa Ithumula Secondary Kibwezi ila cia uneka ni mesa na ivila Ngoto kikwata mesa cia kuia wavamwe na ivila ndasa cia kwikalila Ithumula nayo kikwata ivila ane maofisa ma kampuni wa Safaricom Foundation kwesela mvango wa ndoto zetu. Tumekuja hapa leo Ngoto Primary School ku hand over benches na tables za dining hall za kufanya watoto wakule lunch comfortably na wakisoma wanasoma kwa comfortable environment, waache kukaa chini. Sasa tumekuwa able ku donate 16 benches na 8 meza za kukula. So watoto watakula comfortably, na kama Safaricom Foundation tunaamini kwa education na hygiene pia itawasaidia hygiene, kwa sababu walivyokuwa wanakula chini hawakukuwa na hygiene mzuri. Today we are here at Ithumula having handed over lockers and chairs worth 100,000 through Safaricom Foundation ndoto zetu. Tuinuane, let's go beyond. Alimu na asia makitonga muvya kwesila muvango na ula ukwata mbao kisomo na kwekethia utheu no soveku asiana kuuma skulu. Mwalimu munene wa Ngoto Simon Mureithi akikatha kampuni kwa kikoki na kila kando na kwa ilanja kisomo kikolangila musiai muiyo mulitu wa kusomethia. Leo tunafuraha sana kwa sababu ya shirika la Safaricom Foundation. Niliwaomba watusaidie kukamilisha dining hall na kwa kweli wakaitikia kutuletea meza 8 na benches 16. Na viti hivi vimekuwa vya msaada kwetu. Wanafunzi wetu hawatatiziki tena wakati wa kula. Wakati kulikuwa na vumbi sana, walikuwa natulia vizuri, na wakati huu kuna mvua pia wamekuwa wakitulia vizuri wakati wa mankuli, na tunashukuru. Kwa kupitia mambo haya watoto wetu imekuwa ile inaitwa school friendly, child friendly school. Before we got these lockers from the Safaricom, the situation was very worse. Actually, our students were sharing a desk. 3 students or 4 students, but with the intervention of Safaricom, now our students can sit comfortably. They can have somewhere to lock their books, and so they are very happy about it. The class is also spacious now that the lockers are portable. We can arrange them, contrary to the one long desk that we were sharing. So we are so happy, the students are so happy, and learning is taking on very well. It's taking place very well. We thank you, Safaricom Ndoto Zetu Foundation, for your support. My name is Mercy Kamanthi Charles from Form 3 East. I want to take this opportunity to thank Safaricom. Tunenge support ila ingi mutona kindu chambe twina thina wa dormitory nundu ila school witu ne kienesa masomo ni siana ni natiwe kwa wingi na accommodation yetha less na kuondwa uni tu mukulia kwa ndai yani kana withe ni mwabikia ututethia kwa ka dormitory. Muvango uni wendeye na vala maskulu kautameko kwatiwa kuuneka uthithio munene yo kwa mwene nthi kana ene nthi kuma icio ila skulu so cia ndotethio mathoke Safaricom kwesela mutandao kana nduka cia Safaricom ila cia vakuve na kusu cia fomu ila cia kwendekana nongi matone kwithia mela inene wa kutetheka. Ni uvano wa kuongela kwa skulu wa Ngoto Primary nola wikane santhini wa kisio kicha kaunti ya Makueni itino wa kampuni wa Safaricom kuthoko munthi una kwitha neseso ya kumanenga mesa vamwe na ivila cia kwithia ila itumeka ava enthini wa nomba ya kwithia ila isikania kwa kisungu ta dining hall.
Caleb Chalo, Vilingi wa Mauvoo, Mutongo TV kumava Ngoto, kaunti ya Makueni. Nthi ya Kenya kwi umuthi ni akwatiania na nthi ila ingi nthini wa muthenya wa kithui kinene kana TB ulolikana wa kila matuko 24 mwai wa katatu ni kana kuthuthia ene nthi kwiyumilia kuthimwa na kuikwata uiti wa uo. Chathiki va Kenya chatwaiwa musini wa Eldoret kaunti ya Uasin Gishu kitongwe ni munene wa Minister Musalia Mudavadi na Minister wa uiti Susan Nakumicha. Vala kilelo kinene cha mwaka uo ni nitutonya kumina wa TB. The theme for this year's World TB Day is an urgent call to action. Yes, we can end TB in Kenya. It is a call for unity of purpose, thought and action. On behalf of the government of Kenya, let us all say, yes, we can end TB in Kenya. Ebu nisikie. Yes, we can end TB in Kenya. The implementation of the in-country multi-sectoral accountability framework for TB responses testifies to our commitment to this cause, in line with the 2018 United Nations High-Level Meeting on TB. Through the framework, we bring all stakeholders together to come up with innovative strategies that will help us meet our 2030 targets. We are grateful for the role community health workers, affected communities, civil societies, and donors play. The government will continue to strengthen our collaboration with all stakeholders. We will endeavor to break the barriers in human rights and issues related to stigma and discrimination. I strongly urge all of us to press on, particularly healthcare providers. Let us not relent because we can beat this disease. Yes, together we can end TB in Kenya. Kungi ni kana musumbi Dr. William Ruto ni wa mwenda mutongwe wa ngwatanio ya Azimio ayeke kunyamasia mwene nthi ku Islam ya teanio na yumila mewilane nundu ni wamanasinda nao nyumbanini muvitu no timu ene nthi. Ruto anena onthi ni wanda mboka yake kauntini ya Kisii vala wambisya milati ya kuseovya lelo kivathukanio kauntini isu na ingia vika cha thini cha kutonga muvea cha Minister muveani wa kisomo Ezekiel Machogu ula umite kisioni kiu. Wakavindani kaunake Raila Odinga ainena cha thini cha mathiko o kauntini isu ya Kisii ni wawetakana nimekuendea na miateanio nginya savasi ya ABC vingue nundu na mwikio Azimio niyo ya Sinti. Ule mtu ya kitendawili alishinda ama huyu Hasland alishinda? Nani alishinda? Sasa mimi nataka nimwambie mtu wa kitendawili, please, wewe ni mzee, tungependa sana tukeheshimu, lakini wacha fujo, wacha maandamano, wacha vita, wacha kupiganisha watu. Tafadhali, we want to respect everybody. Lakini mambo ya fujo na maandamano na kupiganisha watu na kuharibu mali ni mambo ambayo hayakubaliki katika society yeyote tukiendekea mbele. Na hata kama mzee ya kitendawili ako na shida ya mama mboga ya nini? Makanga ako na shida ilitokea wapi? Wafanyabiashara bodaboda wako na shida na yeye ilitokea wapi? Kwani mimi nauliza nyinyi watu wa Kisii, ule mtu ya kitendawili alishindana na nyinyi ama alishindana na mimi? Si alishindana na mimi. Kama ako na shida si akuje aniulize. Sasa ameenda kuletea fujo, ameenda kuletea vita. Mama mboga hajauza kwa sababu ya vita yake. Na sisi tulisema kama tumeshindwa, sisi tutaheshimu ushindi.
lakini sisi hatujashindwa. Muliona bwana Chebukati akitembea pale kama mwenda wazimu. Si muliona yeye? Si muliona kama anatembea kama mwenda wazimu? Tume ya uchaguzi kulikuwa na wanachama 7, sio? 3 pamoja na Chebukati wakasema ndio tutalishinda. Lakini 4 walisema la. Baba na Martha Karua walishinda, sivyo? Sivyo? Zani whistleblower amekuja baadaye. Lakini wakati ile uliona kulikuwa na mabadiliko. Kati ya tume ya uchaguzi waligawanyana katikati. 3 wanasema pande moja, 4 pande moja. Alafu baadaye jamaa akapiga firimbi. Simuona akapiga firimbi. Sivyo? Akasema pana, mimi siwezi kulala na nione ukweli iko hapa na maovu inaendelea na tawala. Akasema pana, na akatoa yote ambayo iko ndani ya sava. Kwa sababu tumesema sava ifunguliwe, sio? Sivyo? Pili, gharama ya maisha irudi chini, sio? 3, ukabila vile vile iwaachiliwe katika taifa letu. Na mathauni ni kana timu wa muvila wa Mau bandi ya Kenya Harambee Stars wikwatiwa kusiokethia kiwanzani kuthauka na timu cia nthi cianza vala ukwikwatiwa kukomana na nthi ya Iran ithauni ya kiunyanya kwi matuko 28 mwamwayu wa katatu kiwanzani cha Azadi musini munene wa Tehran. Harambee Stars inethitwe iteothauka na nthi cianza kumanwa na mungu ula yaikiiwe ni ngwatanio ya muvila nthi yonthe FIFA kumanwa na ngusanisio cia nzama ya muvila bandi ya Kenya FKF wala yithau yi niyo yambe itinwa ilama na vangithitie na nthi ya Burundi kwema kutwaiwa. At high level you need good training intensity to compete with other teams also. Iran is a good team, so it's not a walk in the park, and also us, we are a good team. So if we believe in ourselves, we are gonna make it good. So it's all about our mind and how we set our mind to the game, because football sometimes can be very funny. The underdogs can make a good match and also win. So it's all about us to believe in ourselves and to keep on going. He's a good side. I've watched them a lot, this World Cup and even the previous World Cup. So he's a good side for us, it's a good test for us. And I hope we are ready and we'll be there to compete with them. We'll respect them but will not fear them. Game ya Iran si tumeenda kwa win. Akienda kwenye kocha amesema tutakuwa na aggressive kila kitu. Pia ni motivation yetu, ni game kubwa. Lazima tujisukume. For sure the game going to be difficult, but as the coach vile tumeplan na kila kitu, we are going for a win. Na pia wao watataka pia kuwin because ranking yetu iko chini kuliko kwao, so it means wakifungwa itakuwa mbaya kwao, so I think they will be very serious. So I think it's going to be a very tough match, but tunataka win sisi pia. Na inditi kwatisia Harambee Stars kwikanesa isindanoni yiu ya unyanya na nthi ya Iran. Kuvika vauti utungia muvyano ndu wakwithiwa wakwatiania na ito nthini wa Vilingi wa Mauvoo ondu umwe na alama tethesia kumbania Mauvoo amatongwewe ni Steven Mwema. Nyenita wa Robert Mutuku na Kesha Ndinda atwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Hithi wana kuyo kisio na weekend ya kwaila. Tiwanesa.